Greater is he that is in me than that is he that is in the world. In writing to his dear children in the Lord, the Apostle John tells them that the one who is in you is greater than the one that is in the world. And the contrast here is of between the spirit of Christ and that of the people that are of Antichrist. John God is greater than Satan himself. Bona thabo ya letsatsi la boraro ke dumela jalo gone gore wa itse gore ga se ka bothale ja gago kana ka jane ke bothale jalo ke le gore go jalo ke ene morena Jesu Kriste mme ke ene tseleng jalo wetso tla go ntone ya gago ya dumela Botswana re ga se jalo ka thamalo go tswa mo tropo go lo Gaborone and the mass media complex just in the corner of phase 2 gone mo Gaborone jaka ke buile mme tla go ntone dumela Botswana mo itse jalo ka ditebolo thutetso go tswa go ba Botswana post mme yo montle yo mona yo mo sontshong sa gago ke ene hela Bernard le botse ja mme tota ga se jame ke ja mohau ona wa modimo me ha di bua jalo ka bontle ke na jalo khaitsedi aka the multi-talented and the superstar Leboa Moroi ga o sa ipoketla bo ke ya ke mama kana ke me ke no motho modimo ntutile gore motsontso ra ipoke dumela. Good morning, how are you doing? I am fine. I am very excited about the weekend because it's a long one. Baba sa ba ntiro taba I'm sure gona le batho ba le bantsi ba santse ba itshwareletse hela yana ba imbentse gore go nnela botlhale ba mmele nna go tshekisa go se gore ke itumetse mme be ke itse gore pelo me be thaere Friday dumela Botswana ha ile gore le wena o libiela botlhano yana ga o no se o na le nna o na le bene re tla re go tsosa mo mosong wa gompeno re go tshwarela re ra gore nya mme we have 2 more days before we get there. My name is Leboa LB Moreng. Thank you so much for waking up with us today. We are excited to give you the DUMELA Botswana breakfast show every single Monday to Friday 6 a.m. to 8 a.m. where we talk about everything that's going on in our wonderful country, including tsa metshameko re tsbola jalo le karabo bosena tla bantse gone ha a re bolela gore go iragalang go Euro 2024 jaaka maabane re bone France e tswa mo competitioning. Spain se tsela sere ke rona bao go finaleng e ntse ile rona gape re tla bua jalo ka tse ile gore di iragala in the world of wellness and health. It is Wednesday, we call it Wellness Wednesday here on DUMELA Botswana, and every single Wednesday we talk about things that affect your fitness, your health, your mental health, your physical health, everything that has to do with your health. Risimola Jalo with my conversation that will be with a doctor. We are talking specifically with an oncologist, and we are talking about cancer, sarcoma and bone cancer. What is a sarcoma? What is bone cancer? How does it show up? How do we test for it? Etc. etc. Just when I thought kitsi mihuta ya dikankiri on tela jala ka bo sarcoma yet again I realized gore mo botshelong there are more sad days and happy days because Cancer after cancer. Honestly. Yes. And I know one of the conversations that are always there only because I see but I the ring women children what do you call this? Bundle of joy. No, like Dikwaba. Is that a proper name? No. No, it can't. Ringworm. What are we talking about today? You know what? The beginning of the doctor must be an atorbella ring women back to a key mobile and Hamolo or Halo to come to Banaka Kamanabaho, okay, Jamor Bascabas, like or Basse, Sonesi Mosi, Capes, and I was in several thousand Paramar because I can't get who get at the Kutu name Dr. Unamisipilore in King and Incasi. It's very interesting. Yes. I recently, for the first time in my life, got a ringworm. Yes. So, from Dr. Hakili Motunayana, Linna. Yes. He protect the young from getting a ringworm. But before all of that, let me tell you this. Wellness Wednesdays are nothing without our brother Biki Ore Emeti. He wants us to get fit, and he is with our partners from Bipomas. This morning, we are doing a step and tone exercise. Enjoy. Bipomas, Rikante when the #1. Good morning and welcome to
Get Fit with People Moss. My name is Vicky. I'm with my man Matau. So today's session is step and tone. So we're going to use dumbbells and step. If you don't have step or dumbbell, it's okay. You can still use or your floor or anything that you have more like me. Okay. So are you guys ready? Are you ready, my man? Okay. Now we're gonna start with warm up. So it's tap, 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 tap. That's it. 4, 3, 2, 1. Let's go. Right here. 1. This is a warm up to you. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Now give me leg here. 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 Let's go. Hey. Okay. Simple, guys. Let's go. Warm up. 4, 3, 2, 1. And you stop. Let's go. 1, 2, 3, 4, 5. Beat up. 1, 2, 3, 4, and 5. Okay, now we're gonna start our workout, which is knee up with bicep curl. 30 seconds, guys. Okay, are you ready? 4, 3, 2, let's go. 1, 2, let's go. Hop, hop. Bicep, let's go. You're right here. Watch my elbows, guys. I'm not swinging my elbows. Right here, you just hold it, then you carry it. You go. Only 30 seconds, guys. Knee up, above your belly button. Let's go. Up here. 4, 3, 2, and 1. Relax. Okay, now we're gonna go knee up, shoulder press. Okay, 30 seconds. 4, 3, 2, let's go. Jump. Don't forget your knee, guys. Let's go. Take it up. Up and back here. Shoulder width. Let's go. Take it up and control. Knee up. Take it up. 30 seconds. Let's push. Take it up, guys. Go. Up. Jump. Up. 4, 3, 2, and 1. Relax. Okay. We got it together. So you're gonna give me side squats. Okay. 30 seconds. 4, 3, 2, let's go. Drop, then push. 1. Push. You squat, push. Flat foot, go. Watch it, we go. 2. Watch my foot. Flat, fade. Then you squat, back straight. Go. Keep going. Stay with me, guys. Let's go. You stop, then you push. Push. Up and down. Let's go. Go. 4, 3, 2, and 1. Relax. Yes. Are you guys together? Are we together, guys? Okay, now you're gonna go. Okay. Now you're gonna give me crunch, guys. Right here. So we're here. Okay. 30 seconds. 4, 3, 2, go. 1. Yes. Woo. Come on. Let's go. Yes. Push it. Yes. Let's go. Up. Up. Come on. Come on. Let's go. 10 seconds. And relax. And thank you, guys. That was good. That was good. Don't forget your water. So drink your water, guys, now and then. And thank you guys for watching. So I'll see you again next time. Okay. So if you missed today's session, log on to BOTSWANA's page. That's it. Thank you. People más, ricante
wena number one. Ya Botswana botle. Mothatse mo tsatsi la boraro ta ke tsa sebaka se ke go dimedi sebe ke go amogele ke bua karabo miske bo sena ta go go tshwaretse kgang tsa metshameko mo mosong ono ga rang ga tseleng gore ta le ba re ta le bella jalo ba le khotela Botswana Table Tennis Association ba ileng gore ba ipankanyetsa go tshegetsa jalo the IWTF Africa Youth Championships mme go setse go simolotsa jalo mo re go bitsang re the Continental Hopes Week ga rang ga tse dingwe re ta le bella jalo ka go athletics go ileng gore ha o bua dikgang tsa anti-doping ke dikgang tse ileng gore ga di monate go thelele stapa se ga bone United ruto jalo mo the marketing manager wa bone re Herbert Letsebe ka ga ba yang go ira ka teng go ipankanyetsa jalo go conquer the COSAFA region, not only the COSAFA region but Africa as a whole ru retse jalo re mfolomfolo le gore ba Letsebe be ditse phethego ya bopega dikgang mo tsela maabane ga gona le stapa se se busy ba tha modimo e se le ka transfer window e bulwa ke soa LB's here so you can come and sign her le kan sign le nna guys motho a modimo me le bele jalo the Euros. I told her yesterday that Spain is going to beat France, and indeed it happened, as well as the Copa America ya Lionel Messi and his team Argentina ba hetetse jalo ko makhala khanye me le gale a re simolele ka go ba le khotala Botswana Table Tennis Association ba leng gore re ba bona ba tshegeditse jalo the Continental Hopes Week and Challenge me ga sone hela e leng gore ba tshegeditse ba bereka mo nakong e seng motho mo nakong ba berekala mo nakong gore go simoleng ka tsela sontaga ba tshegetsa jalo the IWTF Africa Youth Championships me go utwa jalo ka ha dipankanyo di tsamayang ka teng ta ke tse sebaka se ke di se ka mogele jalo maana me se mahoko ba le khota leo ke ba jalo ka mmetse go fatswa malepa e bile re le tsere bona mo tsela maabane ba release jalo temane ke tawite LB hore o ikutwa yang ka temane I mean the mascot o e leng gore tabele ena a dirisiwang for this game se me malepa good morning DUMELA miske ke be ke kolona nalo ka go studio se ke di ba ba bogedi ba botsa television ga mmogo wa le ba ratile ba tsetse ya lo ba botsa tsailan le kokola mi le dumetse le wena ba re dumela mmayo tsho a tsena ka thamallo mo go tsone re utwa jalo ka the Continental Hopes Week and Challenge gore go ntse go tsamatsa majang emma mo go ya go mpere bo tsela go mpere be re mo day 2 e le gore na le ba ha le gore a tsile but unfortunately there was a real mahatali 10 but le hapla Egypt la Ivory Coast le la Cameroon ga ba se ba gore mo nakong ya gompieno me ba Egypt ba te ba tlhalosela gore ba ikgogela morago ka dikgang tsa gore ne ba lebeletse ya lo da go gore ga ika kwane gore ga ba ke ya lo ba kgona go tselela ya lo ba tsebe ka ya lo di hopes me be ke tlhalosa gore bana ba teka kwane ba mahatsa mangwe ba ile gore ba tsile ka kwane by virtue of qualification e le gore yone ne di ba gala jalo ka kodi di region tsa bone tse le gore 3 e be qualify ile no bodiretseng tsa bone ke tseng gore re ba bona ba le ka kwano ga mmogo le Botswana e le gore ne ile le gore ga mmogo le boitlamonkele kana ba qualify ile last year ko Namibia by virtue of us hosting a very big Lucinas zwa ka ga mmogo le Masambotlhabadi to make us a team of 4 e le gore ke yone le gore e teng bona go ya go tsedi ba ikatisa yalo e be ke tlhomamisa gore re na le coach Evangelina go tswa jalo ka ko England e le gore ke go mpelo mo nako ya go mpelo a ka tisa sopa so le se sotlhetse no tare on day 6 e le gore tebele ka di 14 e be re bona jalo go tla le one the challenge e le gore mo nako ya go mpelo she tried to lay the foundation e le gore wa e tsoka re lebele se le gore ke ba under 12 ke bona ba ile gore jalo we believe gore ke the hopes and if ile ka re lebele se ka teng ke ba 12 e le gore ke fall allow and the grassroots development ya rona re le BCCA ga mmogalo le ba ITTF e le gore bona go ya gompieno rona le the vice president ITTF re ke bua jalo ka Andre Modibo e le development vice president ka go ITTF e le gore bona go ya gompieno o teng le ene o tsweletse mme ka di 12 re selo tsa le gore be re go bona go gore ga yalo the project manager e le wa development go tswa jalo ka go ITTF ke bua ka re Omar Rafat e le gore ka di 12 tsa ba gore go tsa kwana maitso a re balla gore go taba go simolla jalo the Africa Youth Championships tsego gone le ipankantse go le ka he maitso gore be le gore nya everything goes according to plan be bile re thatša jalo mo the mascot o le letse le mo re bolla mo tsatsi la maabane o bitswang taemane emma in terms of the preparations ke tsa gore mo nako re ba re at 95% of delivery go se hela gore re shift from the hopes e be re tsena jalo mo the ITTF Africa Youth re lebeletse gore ka these 2
games di dirisa yalo le helo le 1 that is why ke tlhalosa gore we are at 95% delivery so se ya le gore re dira the 50 ka di 40 ha tournament engwe hela e be bile re baka ke tengwe in terms of equipment re te re dirisa ke ya butterfly for the Africa ITCF Africa Youth Championship ele gore e le se go rogile go bothomo tsa tsela maabane mme ya ka no tlhalositse re le se re bula yalo taepane the mascot e le gore jalo o tla ba dirisiwa ka di gates re le sa gore mini wa taemane o tshwala jalo gore we are the largest exporter jalo ya diamond ke yone le gore re ipila ga ka yone e pile the diamonds le re batla gore re dirisa yalo re nna mo baneng ba gore they should start bright like diamonds ha ka lebella gore ke se ile bana ba mo under 19 and under 15 ba se ba ka gola mo motshameko e bile gape re we are sponsored jalo ke ba Okavango Diamond Company through this mascot le re batla go rekisa Botswana re rekisa yalo di-diamond tsa Okavango Diamond ga mo go le tlhopha tsa rona le gore re ba bitsa yalo re ke di-diamond maetso tsego re go le maetso thola sentertata re le lekola sekolo go tsetsela gompe go utwa ka ha ile gore go tsamaya ka teng ka go lona ya le boga mistake go tla re kopana gape mo nakong e tlang right re ne re metso go fatso malepa ele the public relations officer ko lokotela Botswana Table Tennis Association. Do you like them, Anne? A wonderful idea. Rekisa Temani, Rekisa Botswana, that is a part of who we are as a nation. Yeah. Really? Interesting. I can't wait for all of you to see our mascot. Get them and hele blue. DUMELA. So right. Anyway, let's move on away from table tennis and focus on athletics. National Olympic Committee. A press release and ditiro nzemani le pechuni they have been provisionally suspended after testing positive to the after testing positive to supplements. They are prohibited. Thank you, Mr. Producer. The 400 meters. The test is on 17th February. April 2024. Who test to Ajalo Rapela Bobedi, made test to take up Bobedi, Ditilejalo, Dinte positive. But the two cases will undergo a processing in line with the international standard of results management to determine fair and impartial outcomes. Men. We have a huge doping problem as a country. Especially at athletics. I don't know if it's a problem of education and you know what? My problem is because I'm a human being. I understand. Update and a lot of these substances or the substances on the list are not. It's not everyday things we are familiar with. Yeah. It is very easy to make the mistake. So is it an intentional decision? Is it for me it's a very difficult thing to navigate. I don't know if it's because we like quick results and then you end up like this guys get the athlete honestly speaking, now I feel the education is more than enough. Now just take responsibility. When I only knows as an athlete and say, you know what, I need to check. Ask how before whatever you drink, before whatever you eat. But man, anyway, the over the weekend. Crown the DTC Botswana women champions. So guys, the roses pizza by Botswana.
gore tabo ele ya COSAFA ra go lebella jalo gore mo COSAFA region ba go ira ka tsenyang against the teams from Zambia, Zimbabwe re nna re bona sa double action ile gore ke sone se yang go emela la ha se la Botswana me gompe go tsamaya Gaborone United o ka tsela the communications manager ka Costa Penseo Herbert Letsebe na tlhalasa gore they are so determined to go and work harder to qualify for the CAF Women Championships. Ya tlhalasa gore this maiden appearance they are going there to leave a mark. Let's hear from Mr. Letsebe. The season is according to the plan and in place. You know, normally a strategy follower, and the good thing everything went well smoothly according to plan. Yes, we competed the first season, as you know, the previous champions. But you know, because it's in place. But then after that league happened, and we said to ourselves, now this coming season, this should be our time. And indeed, that's exactly what happened. So plenar na rebone hela it's amasentle. And one other thing happens in the receipt at the back of our mind. In you know, we want to go for COSAFA. Not only COSAFA, but we want to go for CAF. I wouldn't say we've qualified for it now because we still have to play COSAFA with other teams, more Southern Africa. But Mehela, it means a lot to us because that will not only be good for GU, but it will also be good for women's football in Botswana. Also, we'll hope you know, we will see sponsors now coming on board. DTCB, you know, we see our teams, a lot of them are still struggling. We need to go through the club licensing. We've long applied for it with the hope if we win, Reverse really ready to go there. So we've long applied for club licensing. In the requirements, we've met them. One of the requirements, of course, is the famous one. The coach should have a CAF license, of which everything will be sorted out regarding that one. But otherwise, we've brought in quality players. The technical team we've beefed it up in a lesson that we can think of more technical teaming, starting mediki, you know, managers, everything, everybody is there. So the total, I would say we are ready for COSAFA. Currently LB the message Tunisia, you have 11 players from Gaborone United. Gaborone United, they are the starters. So we are hoping, you know, from a lot from them. The COSAFA tournament, they go there and leave a mark. And this is very exciting news. Tunisia, they're going to play a tournament that features 3 other nations, and it gives them the opportunity to stay active in the meantime. The Champions League, I'm hoping it will be in November because right usually November. But Football Association, the chief executive officer they have changed the constitution. Basa dumelana le maloko ga di nnete mebile di khantso di bua ke batho ba ileng gore ba bata go senya leina jalo the current regime. Yeah, he took a very long time to address everything that's going on in the media, including Resebego. It was a very lengthy conversation about that specific thing. But ubuye hapeka KCL, match fixing kind of match, match fixing, they are being accused to be in those match fixing things, and then but court of arbitration for sports because the outcome of that case. Right. Before we send our constitution to the register of societies, our constitution is FIFA approved. It is firstly checked by FIFA. I'll just say registrar is just a compliance matter. But also, I wish to state this very clearly that we are also surprised
by the action of the registrar. Because when you submit a constitution, you also submit it with the minutes. The registrar must satisfy themselves to the latter, that the minutes and the constitution speak to each other. So, it is not for the registrar to be writing to BFA, but it is for the registrar to be pulling that file and satisfy themselves. And if they are not satisfied, then they should write to BFA and say, we seek clarity. That's it. Not to say, your constitution will be null and void. No, 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 no. It shouldn't even go to that. You know, these issues, the reason why I'm saying that unfortunate and regrettable is that they soil the name of the association. But to tell, can BFA stoop that low? Can BFA really stoop that low? And go with all these allegations that I mentioned here, that they have been, like the letter says, there was fraud. The whole thing was fraudulent. You know, those are serious allegations. Those are very, very serious allegations. PFA is a law-abiding organization. So as much as we are still asking for preliminary information, we can assume that he is the one who wrote the letter to the Register of Society. But you know, there has to be procedure in everything that we do. Because in the first place, Notwane is a member of Botswana Football League. And Botswana Football League is a member of BFA. So a proper complaint from Notwane should go through those structures. Mapani, let's move away from that and look at the transfers. Honali team busy but signing plus left the right and center give a Flamingos by Longar. But Salajalo Basan Netawan and Bakile from security systems, Penusa Ramel from Township Rulaz, Honalabasamiba Paja choose the oil Longar, a 2-year contract on a Milista Tangete let the Lona Lebo by Kel Costa Pensama Sitoka. I like what it means anywhere retire Hocomela, Hovana Rate, Maudule Mang, Mialaki Christopher Leme. Costa Pensama Palestina, Mutusi Cooper, Costa Pensama Palestina, Libile. Let's move away from that. Level Lejalo, Mesamiko Elia Euro. Let's see the one because semi-final number 1, Yaganerabanasta Pasas. France can not pay. I told you that Spain is going to win that encounter. They did that, but they said 16-year-old. But he doesn't even play like he's 16. Where were you when you were 16? That young boy is so talented and so mature and experienced. He plays with so much confidence. He puts a confidence 16 years old. 4 years. Honestly, yeah. He is absolutely brilliant, and I'm congratulations to Barcelona. And then there is semi-final number 2 today. Say it. England will play the Netherlands tonight. That match will kick off at 9 p.m. Because nobody's expecting the Netherlands to lose to England. Yeah. However, I have so much faith. I have so much belief. Finally. Let me tell you. Netherlands, England, we all want it to come home. That'll be an ire by England. We want England to win, but reality doesn't allow. Anyway, Copa America semi-final number 1 this morning. Argentina. Canada. Merabana Alvarez Arnos on the 22nd minute. Lionel Messi on the score sheet in the 51st minute. So Argentina, they are through to the finals. Copa America. Tabana Horabaho Copana Lemang. Yakamotsilla Camuso Makuku, Uruguay, Tabe Copana Colombia. We'll never hear the end of it from Tim Messi. I think if he wins another Copa, they're giving
Londo. Yo, He's gonna take it. Ke yone Copa America ka ha ile gore e tsamaya ka terta bona jalo gore ha ile Uruguay stapa sabo Nunez ga mmogo jalo le Colombia stapa sabo Luis Diaz ba ta ira ka tsela ntse jang a nna le wena re kgaogana ka tsela ntse jalo re kopana khante jana ha re go tisetsa jalo team BW ba ile gore ba ipankanyetsa go tsoga ba emela motsilla ka moso ba le ba jalo ka ko Paris wa go tsenela metshameko ene ele ya Olympic so letsa re berna jalo le ke thobogile hangwira gona le ratile no ga mmogo jalo le chipa ele mokatise re terute mo go bona re ka ha re tswa ka ha Bernard o emesente go lekolela sa mosantha sa pharakano ba digela hela jalo makgarejwana a dikgang tsa metshameko ke ba jalo ka kgitsele ke LB ga mmogo le Karabo Bosena mme go ra jalo gone gore semo sa nako e ke gore thola jalo semo sa pharakano mo ditseleng tsa rona ga borone France ga mmogo le mo mosong go mpiko la boraro ke simola jalo ka tropo kgolo ga borone go constable ra makoloi mo mogaleng la gore semo sa pharakano mo tropo kgolo se me ka tsela e ntseng jang constable Mr. B go jwang are monate bra ga ha le na re monate ka kwa mo mass media mo ka re bela jalo gore semo sa pharakano tsa makatsele e ntseng jang ramma hela ke dumedise setšhaba le more molebele ditota ya lo wa BTV le bona le bone ha studio hong khonne semo sa pharakano ra ya ka ke bege tota na go e hela go bua ba maru re tropo ya betsa mega go le bonolo tota ha ile ga re la tropo gona ha main mall ha la be se go nne le dikoloi di petse ditalo ka lo mo tikologong ya Tendra hela ditsela di kgolo ya di tsena mo tropong ya ka bone Nelson Mandela bo se go di tshane hale bo tsela ya bo ta mo Shell Drive bo puduma hela ha le bile ha o tswa ha Rainbow hale o tsena mo tropong ke tsone ditsela tse leng gore pharakano ya bona la yana mo tsone ra mme se e tenne kete bopejo bo kalokalo hela ditsela tse di kgolwanyane tse di tona tse di tsena mo tropong e one hela ha o tswa ka ha phakalane le tse pedi tse di tswang ka ha o tsire matsatsi A10 le A12 ke tsone tse leng gore e teng mo go tsone mme sa ntse ile ya ha moragonyana tota ntse ke tswa go bua ha bo sebele ha le rra go se ba re pharakana tshantse e tsena ile ntse mo tropo e tsena mo tropong ile ntse jalo nkgonne ka ona mago kwa rra ke ne tropo e siame ke e tlhotse ga ise re itemogele bothata jo bo kalo mo tropong dikoloi di setse mo tseleng ga di kalo rra le bo gore tsela di tswetswe gale le gale se pela se se ka kgoreletsang go tsamaya ga pharakano ga se o mo tropong kgonne hela ka ke peke sa le seno ga ke tswanteng ke bua tswetswe a re ile ntshoko ba tsamaya ka dinao bogolo jang bana ba dikolo rra ba apara paka e sa bona le sentle tota le mo mosong wa gompieko ne ntse ke gapana le bone ba le di go ngwana mme ba apere mmala o sa bona le ntsweng a re ngwetseng lololo ga re heta mo mahelong a ileng gore ba ka bona la mo go one wa gapa hela molebeledi wa BTV yo tswalang go ntse ga toropo ene go siame ke nete ha tsalo ga rena bothata ba gamma a re kopane ka moso setšhaba se tlhele sentle shaba sa nkgonne re ta kopana jalo mo tsatsing la bone thank you Mr. B alright ke tola jalo ka ya Francis Town go le gore le gone ke constable Morobe la hela jaaka maabane gore le na re bolo gore mo mosong wa gompieko semo sa pharakano ba itemagala eng ka ura yone constable Dumela rra dumela siame re teng re tsogeng nya mme ha le tsogile go itumetse ga itsela ka o ka re bala jalo gone gore la boraro ba dirisi ba tsela bone ba ka solohela eng mo ditseleng rra ke a leboga ke dumedisa mo TV amogela seemo sa pharakano ke simolola hela ka ditsela tse dikgolong e le tsone di-highway tsa rona Francistown Tonota A1 A3 Francistown Nata B152 e leng Francistown Maziluge A30 Francistown Borolo le tsela ya A1 e leng Francistown Ramokgwebana ditsela tse mo nakong ya gompieno di tsamaega sentle hela pharakano ga ise ntsi mo go tsone pone tsa taolo mosepele di a bereka le ga go ntse jalo tsela ya A1 yone e simolola go nna le pharakano e ntsinyana ga e kopanang teng le tsela ya Marimavu le ya Domboshaba pone ha pone tsa taolo mosepele tsa Bokowe ke le tshepisa jaana gore mapodisi ba tla ba le go mo nako e sa hitseng pelo go tla go leka go le thusa ka tswetswe o bamelang ditaelo tsa bone le ga re la toropo hela jalo lone go bona la pharakano e tsamayang sentle hela mme itseng jaana gore pone tsa taolo mosepele tse di kopanyang tsela ya Guy Street le St Patrick tsone tse di ga Magistrate Court ga di bereke ntse di benya boipitu hela jaaka maabane go gotsa lebelo ga o tsena o gone le go rofileng pele sebaka sa go emelela pele re tsamaya hela jalo ra go ela mo tsela ya marang e leng gore le one pharakano ya ipona tsa go tswa ka boselepa mme jalo le tsone pone tsa taolo mosepele tse di ga Sunshine Plaza le tsone ga di bereke nnang kelo thoko thata ga le tsena go
tsela ya semnujoma le one hela jalo ga o heta ga mathaspi pharakano ya bonala e tsamaya ka bonya mme ga gona le le sepodisi sepe mo tseleng eo nna pelotelele mo mela e melele tsela ya Martin Luther King ha o tswa Gerald le one pharakano e simolola go tsamaya ka bonya mme mapodisi ba go leka go e hegotsa ditsela tsa rona tota ka bontsi mo nakong ya gompieno di a tsamaega ga gona le bothata bope mo go tsone moreetsi o tswela hela thola o tshware ka nata go lwantsha ntwa kgatlhanong le tsone dikotsi tsa tsela tshwaraganelang ntwa e le basepodisa Botswana setsorakeng tša pedi ga se thata re tla boa re kopana gape ka moso ke a leboga setsorakeng tša pedi ga se thata getse kopana mo tsatsing la ka moso ke a leboga rra alright ke ta le ka le go tshwara baka ko mong ka ke dumela jalo gore sentse bana matengena megala ka kwano mme a re kgonne re ta go bolela mme ke dumela jalo gone gore ha re sa kgona mophiri o eta bua jalo a re bosaga bosegangwe re ta kopana jalo mo tsatsing la ka moso gore re thole jalo gore seemo sa phakano sa makatseng jalo ngwale tsene kutse bothoko ga itsela ka LB ha ke tswa ke re bothoko kana diroboto tse di ha block 3 tse di tsena mo block 3 ga ke shora ke a di rata they seem to be yes they seem to simolola go bereka yes and I wonder why I don't like go ke lebile gone gore go joina hela just go tsena tsela before robot go bana block 3 bole kae ha ke imagine hela di emetse go tsena mo block 3 gore go ntse bo ntse ba itse ba di khama ka hale ka a ke re itse gore ke ipotsa gone gore e se go nna jang a ke re mme wa itse gore ha e sale this new underpass e bula ba ira ba rata illegal and I always say this thank you for that ha tsela o itse gore ga e khonne go ya nteng don't use it ha le gore o tswa CBD ba to feel gore ba to ga block 3 and ha go le tele dukolo ga yana to dukolo ga nna paso bo tsena mo block 3 why use the route go tsala go nana yes tsone ba mo sentse tsa go tsone tseo di roboto tse di diretse gore batho ba ita ba le bantsi mme why o dirisa tsela e o re utsura ga go ise go ya nteng mme ke gone ke tsone dio tse le gore I think tsone these particular traffic lights di tibagantse le go emisa kind of behavior, that kind of movement, that kind of driving. Black road users, Botswana. Let's do better. Because we are doing the wrong things. Honestly, let's do better. Let's drive safely. Wherever you are headed this morning, remember, check your vehicle before you leave. Make sure that you are giving yourself the best chances at safety on the road. And speaking of the road, you can climb it and drive all the way to Kwadiwa, where you can enjoy a boat cruise. Lala took us on an adventure. Enjoy. And after a long and bumpy ride, Ranch in the heart of Tuli Block. This is what we mean when we say discover Botswana. It was such a beautiful trip. And it was exciting to see what we are looking forward to once we get here. One thing I love about it is the beautiful welcome we have received from the ladies and the gentlemen around here. So let's say cheers to Kwadiwa Ranch and let's discover Botswana. As I wake up and I sunrise, ready to go on a boat cruise, I'm meeting my wonderful friends here. Very good morning to you guys. Luturil. My name is Karabo, and I'm with Ernest. Ernest, what do you have for me today? What we have here is our most refreshing drink. We call it Kwadiwa Sunrise. Tastes really good. All right, so as you can see in the bar area, they can welcome you and have such beautiful drinks for you at your request for your special occasions. Now, this is a bar area, but you know you can have your version drinks, which allow for non-alcoholics to have. And as I'm holding my Kwadiwa Sunrise, about to go see the beautiful sceneries of the Tuli Block area from the Limpopo River. Let's go.
As I'm standing here, we're about to go on our boat cruise, and the bush bugs right here. I don't know if they're bush bugs or water bugs, meaning that we are going to be very lucky today to see quite a bit of animals. Now, right here with me, I have Aaron and I have Kerapete. These are the two men that will be guiding us through this beautiful scenery or terrain, and let us know about all the animals and birds and trees, because that's one of the major sceneries of this area, right? Very good morning to you guys, gentlemen. Morning, Lala. How are you doing? Good, good. Welcome. I'm very excited for this. So what can I look forward to? Well, we're going to share the beauty of the Tuliblock and Limpopo River with you today. Already it seems like it's going to be a good day. The hippo's just behind us. Like you said, we've got some bushbuck around. So, yeah, let's see what we see. Crocodiles, hippos, bushbuck, and lots of birds. Ooh. And then beautiful trees and so forth, the scenery. So okay, yes. We're gonna share that with you today. And one thing I love about this is I have asked for some books, especially this is the one I'm looking at, The Birds of Southern Africa. So and know more about it, because as you go on safaris, number one, you get to learn more about the animals. Number two, you get to see them. And number three, you get to experience something like no other. So let's go on this boat cruise and see what we can find today. Good morning, folks. On the mighty Limpopo River, Kerapet is my name as your guide. But for safety, as the kickstart, as we maneuver within the mighty Limpopo River for the boat cruise, we are already putting on our life jackets. And also, let's avoid putting our hands for a long time on this rail, because some other species, they touch it easily when the hands are leaning out. But for the first species that we attempt here is the hippopotamus, amphibious. Critically, we tend to call it the water horse. So we can maneuver with them the mighty Limpopo River. Last sighting here by Lala spotted this massive crocodile within its territory, kind of. But here, normally, as we know, crocodiles, they depend on sun, but even though they stay in water. But here it's just like sunburst. And just like that, we have arrived. Ritza from our boat cruise. Zizi was the most amazing guide ever, because we got to spot quite a few animals, birds, and learn a lot about the vegetation in the area. Some of the animals we spotted, of course, yours truly got to spot the first Nile crocodile, a very big one. It was really in the bush there, and using your sharp eyes, which I will remind you that if you're going on cruises, you must make sure that your eyes are sharp, so you can spot these animals. I got to spot the first Nile crocodile. We saw a couple more as we went along the banks of the Limpopo River, but also the things that so much more that we got to see. But we'll be going on a game drive a little later on. Actually, tomorrow morning we'll be going on a game drive, and hopefully we can spot some land animals. But for today and now, we're about to continue our sightseeing by seeing the facilities right here at Kwadiwa Ranch. Let's go see what they have to offer.
Welcome back to the DUMELA BOTSWANA Breakfast Show. Ha ile gore ga o itse kgwedi e re le mo go yone ya Phukwi ke yone nako e leng gore ba bongaka ba tsaya nako go rutuntsha batswana ka bolwetse jwa kankere e leng gore e amana thata le marapo. We are talking about cancer, bone cancer, as well as sarcoma. That is why I am sitting across a medical professional who is an oncologist, that is a cancer specialist, and she's going to be speaking to us about this illness, sarcoma and bone cancer awareness month. And her name is Dr. Antonia Bunga. Dr. Bunga, good morning. Good morning. Thank you so much for being here today. Thank you very much. I am very excited for you to share your expertise with us, but let's start with like the simplest question, which is, what is a sarcoma? And how does it present? How does it usually present? How does one know they might be dealing with a sarcoma or bone cancer? Okay. First of all, thank you very much for having me on your show. Our pleasure. And good morning to yourself and to your viewers. So a sarcoma is a very rare cancer. And the origin of the cancer, if we look, when we are developing in the womb, so we are known as embryos. Right. At that time, there are, when the cell starts to divide, there are three types of cells, lines that develop when you're an embryo. So one of them is called ectoderm, the other one is endoderm, the other one is mesoderm. Okay. So mesoderm is the cell line from which muscles, bones, fibrous tissue, cartilage, these types of cells develop from the mesoderm. Right. So a sarcoma is when there's an excessive growth of the origin of these cells. So they are called mesenchymal cells. So any of those tissues where there's abnormal growth, then you can develop what is known as a sarcoma. So it's an excessive growth of muscle tissues, both smooth or striated muscle. Then there is also bone, cartilage. All these can give rise to what is known as a sarcoma. So when we look at, but also if we look at the origin of cancer, you have cancer which can be benign. So this is a cancer which doesn't spread all over the body, or it can be a malignant. So when we talk about cancer, generally the understanding that is a growth which has the ability or the potential to spread, which is a malignant growth. Right. And that is what is cancer. So the next question you asked was, how does it present? So it's normally a painless growth, and it grows quite slowly. Right. Yeah, so that is how it presents. It develops slowly, it grows mostly in the muscle and bones, and it's caused by an abnormality, some kind of, something went wrong while you were developing as an embryo, correct? No, not when you were developing as an embryo. I was just trying to demonstrate like what is the tissues, the types of tissues. Right. Yeah. So it is any malgrowth in your tissues at any point in your life. Yeah. Got it. Now, what are the different types of bone sarcoma that exist? Okay. So the main types are known as osteogenic sarcoma and also Ewing sarcoma. These are the commonest bone sarcomas that exist. Yeah. So there's two. And then for me, I think a good question to always ask is, you know, is there a way that we can go about understanding the cause in a way that we can prevent it? Are there any preventative measures? If it is something that is caused by a malgrowth in our muscles, in our bones, is it something that I can make some lifestyle changes to prevent, you know, maybe reduce my chances of getting this very rare cancer? Yeah. So because it is very rare, it's also very difficult to screen for it early. So there are other cancers in our population which are much more common. Right. And even if you look at like, you know, we have an index like from Global Can, which monitors the incidence of cancer.
it doesn't even appear on that list of, the common cancers. Right. So yes, July is dedicated to, it's a sarcoma month, and it's good that we have this show talking about cancer and just increasing awareness. Right. But if you look at the cause of bone cancer, it's mostly related to the environment. So if you are exposed to harmful chemicals like arsenic, vinyl chloride, or, like in the agricultural sector, some herbicides. Right. But also radiation can cause these sarcomas. Right. Yeah. Very, very interesting. And are there any factors associated with who gets affected? Are we finding that statistically women or men or a certain age group is more affected than the other? Yeah, indeed. So there's what is called a bimodal distribution. Right. So you have the very young, so children and adolescents, but there's also a peak at around the age of 65. So the elderly also are more prone to getting sarcomas. Yeah. And I'm pretty sure sometimes when we talk about illnesses like cancer, and somebody's listening and they see how it affects somebody's living, it gives them a clearer picture of what we're dealing with. What are some of the physical or the life or lifestyle changes that could affect an individual's life when they're living with a sarcoma? So, because of the sheer size of the sarcoma, it can make certain aspects of your life quite uncomfortable. Like, it can affect the extremities. It's quite common in the extremities, the trunk, and also what is known as the retroperitoneum. So when it affects any of the extremities, you can cause swelling of that leg. Right. If it's a leg, if that's an arm, or if it's an arm. And that can be quite difficult for you to be productive in your life. It can also cause what is known as a paresthesia, which is an abnormal sensation in the nerves. So you could have something like pins and needles almost. Yeah. On a regular basis. Yeah. And is it something that I can live with for very long? If I did have a sarcoma, what are my chances of surviving, and how long am I expected to live? Is it something that, like you said, it's very hard to screen? Does that mean it's one of those where you can have it for a very long time and never know? Yeah. Yeah. So if we look at the life expectancy, so that's how doctors will look at something. Right. So with treatment, a cancer like osteogenic sarcoma, if it was picked up early, the thing is that because it affects young children, it's very difficult for parents also to accept, whatever children are going through. Right. And like the treatment, if you want to look at long-term survival, is that you have to usually amputate a limb. Right. So when we offer the child's parents such an option, they don't always respond to it quick enough, because sometimes they have to go and discuss with the family, and families don't always accept something like amputating a limb. Right. And then in that time that they've taken, the cancer may have already spread. So if with treatment, if it is localized, the long-term survival, so we look at, as doctors, like 5-year survival. We're looking at 70%. But if you delay and the cancer already spreads, because it is a malignant cancer, then you're looking at 5-year survival of maybe less than 20%. When it is fully detected early, is it something that can be treatable? Have we had cases where somebody with a sarcoma or any kind of bone cancer was completely cancer-free after being found with malignant cancer in their body? So once it is already malignant, it's very difficult to gain control of the disease, because it likes to spread to the lungs or even to other vital organs. Exactly. So once that happens, then it becomes very difficult to
continue treating it. Yeah. And then obviously because you've mentioned it is July, and July is awareness month for bone cancer and sarcomas, I think the most important question to ask is, what usually do you think is the importance of a month like this? As an oncologist, I think you are one of the people who will be crying and on the streets making sure that people are getting this information. Why is that important? So, you know, our health is so important, and we only realize how important it is when maybe we don't have it. So it's important that I really appreciate what you guys are doing, because to increase awareness is the first step in improving people's health. So once, you know, we become aware of cancer, we can actually screen, maybe not for this sarcoma or bone cancer, but there are other common cancers that we can screen for. And the top ones in Botswana, like January is for cervical cancer. So that is the awareness month for cervical cancer, of course, which is very common in Botswana. Then we also have breast cancer, and the month for that is October. Then prostate cancer is also very common, which is November. Exactly. So I think by you having this show and increasing awareness about bone cancer will automatically increase awareness about other common cancers in our country. So I really commend you and thank you for this initiative. And we appreciate you for sharing your expertise with us this morning. You. We are at the end of our conversation. I am sitting across Dr. Antonia Bunga. She is an oncologist at Sidileja Private Hospital, where they deal specifically in the month of July with educating you and I about sarcomas and bone cancer. And in wrapping up, I think a good question to ask is, what do you want? What's your message to the country, especially during the month of awareness? And I'm giving you a minute to do it. So I think it's important to screen for the cancers that we can treat. So like cervical cancer, so I recommend that women do get pap smears done. And also breast cancer. So it's important to go to your facility where you live and do get a healthcare worker to do a breast exam for you. And if you have a risk of breast cancer, so if you've got a relative who already has breast cancer, then we recommend that you either have a mammogram or at least a breast ultrasound done. Yeah. Thank you so much for joining us this morning. Dr. Antonia Bunga. She is an oncologist at Sidileja Private Hospital. We have to screen. We have to make sure that we are protecting ourselves or getting ourselves health care as soon as possible. Right now, enjoy your news. Sartsana ka thamalo mo go tsa metshameko e tare mo tsela ka mosola ha tsela botswana be le romela jalo batabugi ga mo ga jalo le Simas. Yes, you heard it from me. What the wild card has been given to the Simas bata ba le ba jalo ka ko Paris ka ko France ke le gore gone ka ko ba go tsanela jalo metshameko ne ele the 2024 Olympics. Me o ka itsela gore most of us ele gore ra se romela re na jalo only around 4, I think, lungo ba ya bo Pesela and Samachana ba ile gore they know gore go a di Olympic go ka tsilentse ya bontsi ja bone ke ba ile gore taba ile la nthaba ya gone ka kwa metshamekong ene yo ya di Olympic me gore ba taba ipanganya ka tsilentse nyang ba re solohetsa eng ha ba tsamaya ke na le bangwe ba ile gore ba tabo ba tsoga ba emela ke simola ka go dirisa be ka amogela jalo the only female who will be representing team Botswana gone ka kwa ibile le ene ha taba ya di Olympic ntsa go tsa ntha a taba ga lebelo la 800 meters ke bua jalo ka Oratile no way. Dumela maitso. Dumela o teng ke teng ke a go bona gore o teng go ntsengela go nna mmele wa le nosiele go re tawele the queen, the only queen among roses go ntsengela wa go itumedisela thata gore finally go na le mme o tlabanga a emetse Botswana go Paris Olympics. Right, I'm happy for you. Me ha no si ona jalo le Quincy ya ka ba bitsa na re bitsa kana kwa lapeng ba bitsa ba re ke thobegile ha ingwira le no tabo a ya go dira jalo di Olympic tsa gagwe tsa ntha mo ngwageng ono. Quincy dumedisa batho ba go gae race.
Yeah, more did go here. Now to qualify Olympic Games. Kumana kutumela tota ve hina khona ka mona mo persi tota se ka mo yona kwa mana mo ku na phuthulo ga khona ku murara maka kwetlo ku dimbo no I'm going to Olympics. So I'm prepared to go to take a medal. Right, ke khwisi la mo la hantatile nela se ke se tibela go gore mama kwa ga eno o mutulori ya ingwana ke are wa Paris wa di Olympic ga bana sibana jalo le mo katisi wa bone ba bata bomba emela le ne ke bua jalo ka Shilume Ntshwarang Chipa Dumela Meske le tsoga ya nra na re tsogile gona bothata kana kwena motsadi wa bana ba rute pele ke ka buisana le bone gore ipankanyo ya lona e tsamatsama jang na me re ipakantse sentle re tsena mo camping ka beke hitileng ka Thursday mela apart from that bantse ba ipankanya individually because ba ta bole race di malanyana across the mo Europe le locally me gore bontsha gore progress ya bone ba gata sentare ba tante ke a rata ha ile gore ba gata sentare ga tante re ba ta medal wa rona ba boraro kwa di Olympic Queen Sitake go wena o kopane ka le go taboga wena ela go re boela ha mara go nyana ela gore bolelle gore wena le go taboga le kopane kae nya ke se montshela ko sekolo hela nna ke se itse gore no ke na le talented ya go taboga ke se montshela le ko primary hela ke se mo hela ntse ke taboga hela ya le ntse ke tsama competition hela primary le go junior and then bigi hela go junior re le hela mo junior and then my teacher ba santse ka serious and then re le hetsa form 3 coach wa me se ba bua le max or nya gona le ngwana yo taboga go gae so ne re kopa gore le mmate gone hela nna ka bo ke se gone ya cause di coach tsa me di serious ne ba sa go tse serious ya no go pe go ba na khutsi ke o ya ba di Olympic ba ipotsa gore o banna e be go tsamaya ngo sena o kopana le bo Max yano re bolelele Max coach ba ntsa and then ba events ki trainer mo mao and then after 2 years 1 year and then bigitse wa ke ya Pretoria and then bega gona go Pretoria 3 months or 4 months and ki trainer te go rotel le bo noe le bo machine and until ga go qualify la the Olympic ko South Africa right we don't no go ntse yang ha o hetsa go qualify la Olympic I always say ha gona le batabogi ba babedi ba ile gore ba bereka thata and ba bereka ba ithela ba itidimaletse o ka se itse ha ile gore ha motho o ba sala morago ka se itse gore ba kae ke o ratile no ga mmogo le machine o ratile gore o di tsamaile tsothe mo sporteng o di kgwethora le tsele tsone a kompolele gore e rile ha ya go bona gore batho a modimo ke a Paris nna o ikutwa jang tota di khantse le tse di mo le moela thata like a ke tsore ke ka expressa ka hane ke feel ka teng me hela I was very happy looking at the fact that gore ke ntse ke ta ke bereka ka thata so khaela ini lore ha ka khona taboga standard se lore se ne se beile mara finally I made it to the Olympics mama o ratile made it a ta ke boelo go wena coach gore tabiri ba ilong gore ba bangwe ba ko like you know some of us may know some of you guys at home may know gore ba bangwe ga ba yo mono ga e litsile ha yo le tsere manata ba ga motsila maabane ba ya po ga yo ta ba ga on Friday machine ha yo ka kwa lehatsela South Africa Colin ga yo mono go ntsang hela go trainer bana ba ilong gore o mongwe tota kana bantsana the professionals me kana professionalism etla ka di ntla tse di harologaneng tse leng gore ke tsa gore di gore di dire sentle so ha ba trainer ka ba le khakala jana we monitor the performance through races so ke tsa le bone le tsile mabane people a bit worried gore ke sala compete go ba kanyana ata ba 10-1 me o tlantse jang but o supile gore kwa lenteng gora gore wa bereka so that's just a message ya gore me tota gora gore re khona gore ba monitor closely la bantse le khakala jana because sa bone go ba lenteng ke go train and compete but the is easy to get the performance re betsa ka mangating the skills at Diamond League and other races so ke tsa gore ke khaina gore ga e ringa le mo ka lokala Quincy ona le
4 months le ko Pretoria o taboga le bo o ratile le bo machine a bo qualify la di Olympic ya kompolelle hela gore nako a o tsena ko finish line o re le ba nako yana o ipthela le re nako e ke nkisa Paris o no ikuto ya mudi no ntse jang hen ya ne ke tumetse thata gone mathata ne ke lapile ne ke sa kgone go celebrate ne ke lapile like tiki tshuba ka ha se go timile gone hela e rile ke checka nako ke bona race di qualify le di Olympic di tumetse thata tota la mo ke kgona go lila hela ke ntore no it's my first time to go to Paris anong irile he fa mo thanta hele rileng ha o tswa mo le balenyanong o setse la pulugile bo o bua le eno mo letsa inile mang ke coach Max o molela gore re so kana go ha ke a Paris kwa lapeng o ba boleletseng ne ba reng hela kwa lapeng no kwa lapeng ke bile le bone no le bone ne ba itumetse thata gore no ngwana rona nya o irile bonte Wana kwa lapeng ne ba reng o ratile o hetsa ba ra re hela batho ba modimo ke a Paris di rankings di tsamaetse mogele ke le ba jalo ko di Olympic ne ba itumetse ba itumetsela thata le gwana na itumetse ba mototela kana rothare mare ba toto ka lona ya nong la isi ke la ntha le tabola di Olympicing o le o ratile o tsamaya o re nna ke batla go achieve eng nna ke batla go taboga personal best ke improve na kwa ka and jana ke batla gore ke go hita mo ke hitele di semi-final re ta bona after the semi-final target ta go ha ke go ikela ha di semi-finaleng hela and then it gore ha re hetsa di semi-final ra finaleng go a go nna ka tselentsenya wana Quincy di Olympic tsa ntha o batla go hitella eng gone go batla go achieve o tsamaye le gore wa re target time ke no target time ke final and then I'm done hello le ko final o tabo khobile go final tabo ke khobile ke tsore no sengwe tabo tsamasa coach wa utanya na ba ka ha di semi-final di ka se gore go final ka se gore re go le ba re coach a ke coach ke no tsaya the blame jo te go tso but gona mela coach re libile dinako tse di tabogilweng season ye ka ha ba ntseng ba ira ka teng how impressed are you ke sorry remember Marahuana Hale, we had the Bayapo, world lead. So those are signs. Lizile asini simona break wa record ya 300. Abanda la matata asale high. Mehela. The signs were there. Hasini simona hore he's in top shape. So ya na ke go le ka gore a bole mo semo sa gore a dire ka re mo itseng ka teng. Ma sa khoroletse ke matata mo tabogetseng. So we are hoping for the best on that one. Mehela le ene Quincy ka go ka teng. He ran very well. It was now 143. 143 malatsinga ene go le dingalonyana gore a tswe motho mo tabogeng. We are going to have to introduce the ranking. Or some can qualify through ranking, some will qualify through direct standard. Mela not to me like if you are in that level, you have to take every step by step to go the first round and then semi-finals. More finally, anything can happen. Yeah, true. More championshiping. One of the things that we have 400, 800, 141. Bana watsana mo top 5 bala so good Olympic you want to win 145. True. Yeah, that's very true. So go tla tswela gore nka tsatsile o ikutlwa o batla go dira eng maikelo la go keng but mehela ke nna ke ba ra kere champions or champions are born in a championship. True. So but there is a championship but every time we have a new surprise. So that is my philosophy. May mo la tswa ke na go ga sama go bona gore o se ka tsena o irenka gore se mama go go dimo you are there, you have the right to be there. Yeah, you succeeded in qualifying with those games. So anything is possible. Very possible. Akole busigo je le gore wa itse re ka moso ke a taboga busigo ja teng bontse jang ya la kwele mpolelle
o itse gore ka moso ke le o ratile ke ira appearance ya me ya ntha ko di-olympicing ke tsena mo di-hitting bosigo ba teng bo ntse wa robala sharp hela bo bolele bo bokhutshwane go ntse jang draw us a picture bosigo jo bona bo tellela thata yo ga bo re gala o do robala ngwe boma 2 hours nyana fela o tsoga o akanya ka moso gore kana ka moso di acha mo ntse re ke a go ira ya o ipotsa dipotso tsonetse gore ke a go ira ya wena Queens bosigo ba teng bontsa bosigo jo nnengwe ya go taboga lebelo le go tsereng le go itsa di-olympicing o nne bontse jang hela ne ke sa kgone go robala because ne ke setse ke gore go nna le dikakanyo gore ke sa nne sente hela gore ke itse gore hei ka no ga ka moso ke a theogela so ne ke sa kgone go bona boroko go teleng shams coach do tse kana it's a mental thing you know le ba ga kolla ka tselentse yang I know le ka bua le ka ira dio tse tsothe but go phelo ya letsatsi go tswa gore o ratile ena o ntse o selela ikutwa ya mme hela ke tso sele gore I believe you touch base on it kana le bona ba akanyana re re akanya ka ba akanyang ka for an example that's an mo hitting 800 we look at the way he ran strategies as apply lane the aspect fire did he go too much or not relax at in the semi final le ka gore le balance gore me gone ke se tseng gore le ka sa apply se se sa finally so lo yana lo ipotsa gore a mmela akanya ka go tshwana o gona go bona possibility gore no go hale re ka tsena mo top 3 but a mene o tla gona go apply sa kantse so you try your best to go to get into their minds to try and understand gore a mmela akanya ka go tshwana but mmela na ke dumela gore gantsi ke tle ke re ngwana ke re o nka re ise plan a go ke hala gore ne re le mmogo ke magarenya mme ra ka ntse ka go tshwana that is the basic ka operate ka teng but le ka gore ba calm down we make them believe gore how ona lo go stisa latela gore you deserve to be there so ha re lo ya ka mo le mo akalo that's what we can say mmele ene hala o tla utlwa rena mme go ha batho bana le nna o tse dingwe tse ba di tsaye ba di beela ko thoko ba lebala ka tsone ke batla gore le he batswana molaetsa gore le bara le reng batswana ya ka la go emela le hatshe la botswana ko phetsi kana no ga wa emela family ya ga no hela o emetse batho re ka he re 2.6 kana re ka o emetse batho ba le 2.6 million o ka ba ra reng nna ka rra batswana le ke re batswalle ba re support and re ba solofetsa go taka maduo a le gore a itumedisela thata ebile ba nkgakwala ba re hele se motswana hela o emetse Africa hela gore ha re tsena kwa ke it's Africa against the world so re taba re batla gore continent ya Africa ire bonte so wena ba ra o reng Queens no ke bara hela gore ba tswele hela lo ka gore support hela modimo ke no itse sengwe go pile gore wa go diragala ga go diragala ke rata gone gore ba itse re itse re keng go phelong ya letsatsi modimo o teng modimo o thusa ba ithisang coach ke batla ba laele ka teme ya rona ya nong go gae ba laele go good thank you ha ka ditu na go lewela shi TV ndiname na kuthumela kuma adna ningishingwa kana nife ndimi dange ho nyino khona yoni khona kwamba bethwana be kupi kuma kupi digwa hapangi ha he twaka dyange twa he kuri twa he ave mutsana na go lebohela ne mudilebe una go kuna kuta go emela ta go eme thona sana nipitise pone a ke tswa go tse metsala ka sa di atampololo re na ringetse ke lebogetse go taga lona ka kwano mamasego le mathagonelo ke ya re taba re na le lona physically re taba re sena le lona but in spirit re taba re na le lona good luck lautwa Thank you so much. Right. Ke ne go bisana jalo le Team BW e leng gore e tsoga emela mo tsela ka mosego le ba jalo ka kwa Paris go le gore gone ka go ke metshameko ne earlier the 2024 Olympics mitselo re tadi phirmana tsela go mpieko e be gona le the official stand off ceremony ya sone stoppase mo tsela ka moso re taba re tisa ba bangwe tse tseno o bonye o ratile o bonye ke thobogile mo tsela ka moso re go tisa ba bangwe before ba tsama gore le bona o ba bone o ba itse gore gone mme gate sente re romela bomang a nna le wena re kgogana ka tselentseng jalo mo tsatsing la boraro re kopana gape mo tsatsing la ka mosola Melina ke bua karabo Miss K Bosena until tomorrow.
lush green, pristine, and serene. The breakfast show decided to take a breather from the city, and we are all the way calling Lion Rock Farms, where it's all about farming, camping. They also have the most beautiful landscape, and that's exactly what caught our eye, making our way here to see what they have in store for us. How to bring your farm to life, make it green and beautiful, as you can see behind me. I got to walk around for a bit, and I saw a couple of fruit trees, banaledi lemons. They've got even olives, which was very interesting to me. They also have apples and guava trees, but also I know I'm a lover of trees. I even have a phone app that teaches me how to find the coolest trees in the vicinity. Beautiful petunias, some succulents, and a lot more. But we're going to find out from the farm manager in just a bit. Her name is Pauline Mompati. We'll be with her in a bit to find out what more they have to offer from this farm, but also how they upkeep it and make it as beautiful as you can see it. Resistance by the people, struggle must let victory by African heroes. Africa, my motherland, we're free at last. For one to have these breathtaking views, a lot has gone into upkeeping this beautiful farm. But joining me right now is the farm manager of Lion Rock Farms, Pauline Mompati. How to upkeep such a beautiful farm, where it came from and where it's going. Loni ya rona e bidiwa LM grass. Ke loni e leng gore yone ka bo yone ya spread e be kgona go cover area ra ye ntsi mo nakong e khutshwane. Gape ke lone e leng gore ha e khathiwa e sala e ntse e patagane e le intact e kgona gore e withstand bokete ba ka ha e gatiwang ka teng. Mo grassing re na le mostly this succulent plant tse leng gore tsone re di thopile ka mabaka gore they can withstand a harsh condition, more especially during nako ya the winter, and also again the water requirement ya teng ga e go dimodimo unlike the crop tse dingwe. Ke a utla gape ha re ntse re ne re tsamaya jaana mpontsha ground covers. Can you tell me the difference between the ground covers and the grass, le gore why le dirise grass yena le ha le tsentseng di ground covers ke ne le di tsenya ho ebile what purpose do they serve? E be re nna le di lawn cover, di ground cover tse pedi. Tsone ke tse leng gore ga di ha o dirise lawn mower da e kgodisela ka bo tsone e be di spreader. Tsone advantage ya tsone ke gore di evergreen, ha di affectwe ke di temperature tse di harologaneng. Mo loning ya rona mo area reng e leng gore re limile re likile ka bojothe gore re tsenye di indigenous plants. Tsote ke dithare tse leng gore ha ele nako ya dipula di change mathara teng a nna green. Gape di tebe di khothagana di ha moriti we leng gore mongwe le mongwe a ka o eletsa gore a nne mo gone. E be re nna le dithare tse dingwe gape di succulent plants tse di tshwana le bo di snake plant, bo aloe vera le bo di cactus. E be re nna le di hard material tse leng gore ra di dirisa. Na le matapa, media dithare, di thito tsa dithare le tsone. Le tsone aim ya teng ke go ha that natural feel ya gore o bone gore everything can be used for decoration. Pauline, ke tsara gore le hilo le nne le ntle jana. There is a lot of maintaining that happens. How do you go about the maintenance of the area? Re dirisa coral manure. Ke ne le gore re tebe re spread around, then we water more because lone ke so se leng gore sa rata metsi. The more we nosetsang gape the more e golang ka teng, so tshwantse gore constantly o nne we more. E be go nna le di thare tse leng gore di surroundile these indigenous trees tse leng gore re di jwadile. Tsone le tsone
every time di a gola ebe di tswa in shape, so every time we go around them ebe re inspecta gore how many should be done, then ebe ra allocate nako ya gore ra ro di shape leng, then also again ebe re bona gore re ka add which other colors, more especially ka gore khona dirisa le bo di petunia ga phele bo di marigold. A thing or two about keeping such farms. First things first, to know how to use your environment to your advantage. All the trees, but just cutting them and trimming them to make a canopy. That can help you so much with the shade. And also using the manure from your farm animals into your grass. The type of grass you use, how it spreads out and it can help you keep it green all throughout the year. Also, one thing that I learned that was very, very good knowledge for myself, knowing which trees to keep so you can have evergreen farms. Knowing to choose your succulents and your cactus trees is a very good point when you have harsh weather such as Molintole Taujana. A thing or two, and you're going to make your farm as beautiful as ever. We'll maybe visiting you very soon, so work on that farm and make it green and lush. I'm gonna get my hands dirty, but I'm a city girl. But today I'm gonna show you that I'm a farm girl. I'm going to mow the lawn. mo tsatsi la boraro ja kana re bua thulaganye simola gone gore tsatsi la boraro mongwe le mongwe tota kana ke la boraro mongwe le mongwe tota dipuisano tse re na le tsone ga no ke tse di buang jalo ka botsogo ja gago e kana ja mmele kana ja tlhaloganye mo mosong wa gompieno mo puisano ya rona bobedi ke itse le gore LBN o bule jalo ka malwetse a kankere ya ka re tsoro July ke yone the awareness month ya ngwa ya mehuta di kankere mo mosong wa gompieno puisano ya bobedi re bua jalo ka di ringworm ga batho ba o ringworm ke eng ka Setswana ke batho ba ra no nkganye phaketse re bua ga tlo simola gone gore re ipotsa gore a ringworm ke sephinya sa pudi kana ke kwaba ke nagana Dr. Elias Mosepelo gona re bole gore mesentesente re ka simola go itsela gore ringworm yone ke eng ga re bua jalo ka teme ya Setswana. Good morning, Doctor. Good morning. Emma le tele siame akere. Re teng. Emma ga nggola mo mosang gompieko ya tsa botsogo ke jone a botsogo ja bana kana ringworm in children. Me hala pele ga re bua gore ringworm ke a go re bua pele ka Setswana gone gore e re ntse re bua jalo ka sekgwa motsana le betseng kwa gone go itsana gore mme gone batho ba bua ka go mo ke go itsana mo thoro go itseng ringworm ka Setswana ka re ke ringworm ka Setswana ke dikwaba kana sephinya sa pudi. And problem is ke eng kwaba kana ke e tswa mo thoro mo sephinya sa pudi ke mo go tswa mo mmeleng, so that's the difference gore di go tswa ga kae. Usually dikwaba re bitsa dikwaba go le mo thogong mme hala ke so se le sengwe. So se sengwe hela so re motho ska ga mala ke dile ringworm mo sorope ke dile dikwaba mo sorope, right? All right. Me re simole gone ha khitsere ke gone re ke batla go explain what a ringworm is. A ringworm is an infection of the skin, hair or nails. So ke bolwetse bo eleng gore bo affecta tsone mmele moriri kana dinala. Gora gona tswa sephinya sa pudi mo lena le gone mme ga dinala go kwa go bitsa sephinya sa pudi mme it's the same infection ke mogaro le mongwe hela. Gone mme ha ntse re le go khetsera ka yone ringworm e bakwa ke eng? What is the major cause of a ringworm and more especially in children? Ringworm e khoswa ke mogare o bitswang fungus. The type of fungus e bitsa dermatophytes. Dermatophytes. Ke yone re gona e baka jalo gone gore motho a tswe jalo the ringworm kana ngwana tswe jalo e sone sephinya sa pudi. Ma re bua jalo ka di ka eleng gore gongwe tota bila ka bua re merata mo baneng gone mo goreng ha o le motsadi kana o le motlhokomedi wa ngwana gore o bona gore mme tota ngwana ke go la ha o dile di ringworm o simola go itemogela ka eng before di tswa mo letalong ga mmogo la se tswetse go konte. Like we said, ringworm e affecta letlalo, that could be mo mmeleng, e affecta moriri, mo tlhogong, e kgona go affecta le maoto, menwana ya maoto, e kgona go affecta le tsone dinala ka nne re buile. And also mo groining. Groin is the area between the thigh and the trunk, I guess, or the abdomen. So yaanong ringworm ha o kwa e bona before e tswa. So ha ile mo tlhogong wa go bona phetshe e tshweu khona gore nne ke tekete ndrafogela o khona gore go nne thompola e ka reng ya tutela bolaju and then ya baba gape mo mmeleng hela ya lo le gone o khona go tswa rashi ha lo re motho wa mmala o moswana rasha teng khona go nna red e be nna ikete ya o boganyana yana o e nna secular ha gare be go nna o ka ra gona
sepe in the middle. And then ha ile gore you are darker in color, skin sa go se le a bit darker, the rash e khona gore e be nna grayish or dark brown. Gape lo ne helalo ya baba. Mo maotong mo menwaneng ya maoto o khona go nna the skin changes in na tshweu kana ya omelela bo go boga. And then it's also itchy. O khona go nna le blister ga gone ga in between the toes. Ke te kutu ga ngwe batho ba thapang gantsi ba dula ba shari shawara ba ntse ba dule jalo ke di fungus. Is fungus part of ke ringwe kana rona te be re bua re loosely gore ke dule fungus. It's or medically is it called that kana? Yes, it's the same thing. It's the same fungus that will cause ringworm mo tlhogong. Okay. Yaanong ha ile mo lenaleng lenala la go nna thick e be le nna deformed e be le change le mmala le khona go nna yellowish le nna brownish. Brownish, I'm trying to think gore me ha re bone di ka itse gantsi because ngwana ba itemba bua gore ke ba re oh mana la ntse go tenyago mo go bua ke gore ke motho ke dirang jana me gone ke go ka baka jalo kana ha ne le brown gore automatically in na ringworm. No, it's not automatic. Like you are saying, but brown. But remember, they look healthy. It's just that the color changing. Right. But with ringworm, it thickens and then in deformed. All right. Perfect. Is there any treatment that is given to moto only the ringworm? Treatment that thing elin tenya different gore e dule moto hakai kana ngwana hakai. Treatment ya harologana. So ha ile gore ringworm mo mmeleng ebile e se sa tlala mmelotlhe le mo maotong o khona go dirisa o ka semola le khone mo tlhogong tota o khona go semola ka shampoo. Be go nna le melemo engwe le gore ya tshalenala kana ya mo tlhogong go na le dipilisi tse di nwang tse leng gore you tshwantse go diwe ke ba bongaka. Are they stages that ringworm gongwe e le gore ha ne isia me left untreated it's worse, even left untreated it becomes even more worse kana ga e dule ke aka ile we se jalo treated and then you are sorted? So ha e dule be sa treatiwe the e khona go gola e khona go spread to other areas tsa mmele. Ya mo tlhogong yone if left untreated e khona go nna le like o khona go nna le bacterial infection on top of the fungal infection. E be le gore ha go ntsa lo re bue jalo ka ga ke rotetse batho gore ba tsebe go asipateleng ba gaetso me a re bue ka in an instance where motho le magaja le gone gore nya me gone ke gone ke diwang jalo ke yone ringworm connection spinga sa pudi me ka re santsane ke le mo lapeng go ke tshwere tsele nka tswakanya mo le mo le gore ke ikala ke le mo lapeng so pose gone gore are there any home remedies tse diriswang jalo mo di ringworm kana mo dikwabeng? Di home remedies di teng ba di dirisa mme hela nka ke bua thata ka tsone ka gore ha ke itse gore a di bereka go le kanang kang mme gape there's di shampoo le melemo e tshasiwang ne ke bua ka yone you can actually buy it over the counter ha o tlhokang le go bona ngaka gore we go e reka ha o le mo hela gore ke dule kwa ba you can go pharmacy wa go batla molemo wa kwa bo tshasiwa ke itse nna re banyane ga re dule jalo di kwa mo thong e be re bolaisiwa di savelone yana I'm sorry to say it but ke di pose bo di thole yana are they when which role they play ha ngwana na le tsone mo mmeleng kana go ja le mothogo? E tla ba ile go cleaner le go hokotsa inflammation hela tota but they won't kill the fungus. Oh, all right. Let's talk about the misconceptions. Once again mo kgolong ya rona ne re itse ga o dule ke dikopanya tse tharo bankana ba go tsega ba re ga o thapesente ga o reng are there any misconceptions le go di temogetse le ba bongaka when it comes to issues surrounding the ringworm? So misconceptions ke gona gore it's usually associated le gore batho ga ba tlhapi. Yes, there is some truth to that. But hela le ha o tlhapa ha o ka amana le motho o nang le ringworm ya go go tsena kana wa share diaparo le motho o nang le ringworm ya go go tsena kana wa mo tshwara ya go go tsena e be go nna le gore ra akanya gore ringworm ke bone bolwetse jwa bana hela but le bagolo tota ba tsenwa ke di ringworms. And then ringworm is not actually caused by a worm as the name suggests. It's only that the name comes from it's ring like a rash. You get a ring like rash. Yes. Yes. So one question that keeps on popping in especially when kanya treatment is it something that you can treat and then you are done with it for the rest of your life? Is it a condition or disease that keeps on reoccurring as ngwana gola go thelana motona? You can treat it and be done with it for the rest as of long your life. as you treat it well.
and then ha ile gore o mo treatmenting le tshwanetse gore le treat everybody in the house or everybody who gore has had contact le motho o nang le ringwem e be le tlhatswa le dikobo le diaparo tsa motho o nang le ringwem so that you can get rid of it. If you have pets as well, you need to treat the pets. Yes, otherwise it will recur. So gora gore gona ha ile gore gongwe ke le bena di ke na jalo kana ba ntshabela bolwetse ringwem e be ke apara diaparo tsa ga le boile gore ena o sta bo itritile gora gona gore la ha go bo itritile permanently hang ka ta be ke monela sa aparo sa me o ka boka boela ba motsena because ba ke itrita. All right, ano a re bue jalo ka ke ne go tla khanya transmitting from one person to another. Is it always about body contact, sweat contact kana go khona gore ha gongwe le thela mele tswela tola mo gone be le gore ha le minteng ho ringwem sala ipopa? It's contact. It's mainly contact. Let's talk about the hygiene practices tele gore batho ba ka di adapt jalo mo lapeng gone gore ba le ke jalo go hema bolwetse jone je gone ya ka ke ne ke bua gore me mo tong gantsi batho ba di ba re ke gore re shara di showerana ba ta ba simela jalo go tsena mo di showereng ka dithako. What other practices are there tele gore le ba bangwa ka le ka ra batho ba di dire gore bolwetse ba ringong ba gone go hokotsa mo malapeng ka go le mo ditirong? All right. Just good hygiene. At least once a day. Change your underwear and socks once a day. Not sharing dikamo le diaparo yalo le batho ba nang le ringwem. And also using shoes around shared lockers, shared bathrooms, and around the pool area. Fungus likes wet and warm environments. That's why it thrives in those places. All right. And also cutting hair, go saloning, le go loga yalo, you need to be cautious about that as well. All right. No, that's clear. Kizo kana gantsi bana ke batho ba leng gore their immune is not as strong as the adults because they're still growing up. Do you ever get cases ha leng gore gongwe ngwana ona jala na di ringwem e be telo di sa treatiwe sente be tela di le gore anong they are life threatening kana di hela di nna into something that is actually bigger than just a ringworm? Okay, it's not necessarily life-threatening, but we do get extensive infection the scalp, whereby they end up having hair loss from zonedi ringworms. From the time ringworm appear or the time of disappearing, how long should it take? Gore mosadi ska simula go wara gone gore ka kana ke bone ring ngwana se me sa pudi ka mosupulo go me anong go ba go tsana mandi mo gape since tsalo mme ke sa state mo le mole gantsi lona le ba bangaka le itemegela gone gore ringworm se ntse tsela ka le kae gore after the treatment? Okay. Ya mo mmeleng le mo maotong treatment you have to nwa dipilisi ha ile ya motlhogong. It's 4 to 8 weeks. And then ya dinala yone can go up to 3 months. What is the most severe medical intervention that a child can undergo because of ringworm? For kids, not much, because I didn't need that extensive. But for adults, khona gore lenala e be la go ntshiwa. Le ene ke tsa gore le ngwana ka nna le infection ya lenala e sa responding to treatment then ya go ntshiwa surgically. Gone me ya ka bua gone gore maybe for mogolo lenala ka la le ntshiwa ha le gore teng kana kweo. Is it possible for gore o nne motona o nne kana kana isutswe ringwem ka tsela e pehela kana e mohuta e pehela e beta ro su o lebile go tswa ka motsebe le gore ano o se mo thasela jalo ke diringwem kana go sto le motona le bo 40 e be le gore dingwem di simola go thasela? Is it possible? It's possible. It's very much possible. And the treatment will be the same as for children? It's still the same. The difference is dose. Yes. All right. Can you khanya gore go batho ba le ka ya ka ngwana kwa ha ngwana sequence kana sa mogolo, right? Jalo sta re wetsa jalo puisana rona Dr. Elias Mosepelo ka re bala jalo gone gore probably just give advice to parents and caregivers in terms of how they can take care of that kids khathano ne ambole juja just pinga sa pudi kana tse di ringwem. Okay. Tota ha ngwana na le ringwem ha o ile mo ga hela treat it immediately so that it can spread to other kids or to other areas. Ringwem lo ene ga e tlhoka ga engwa ya ba batho ba ska ba ngwa because ha o ngwa it spreads to other areas as well. Tlhapa matsogo hela ya lo ha o sna go tshwara ntja kana katse e nang le ringwem kana o tswa o tshameka go mmu go tlhokoro tlhape matsogo. Dr. Unami Elias Mosepele, thank you very much. Keta kere do thing ora dinya tsa re feel gore nya ke spinga na sa pudi hela mme hela there's a lot going on in terms of especially hygiene when it comes to go le ka jalo gone gore o heme jalo gore o ska tsena jalo ke jone boletse ke boletse akere re ke boletse ke boletse hela o thokana le kalahi le go ithomala mo gontsi. All right, thank you very much Doctor. You have a wonderful morning. Thank you. Ele jalo Dr. Unami Elias Mosepele a to bua jalo ka boletse jo ja di ruo mo kana sepinya sa pudi o buile tota gore boletse jo sepinya sa pudi kana
ringworm go tshwana jalo dikwaba ke so se tsengwana because bo bakiwa jalo ke the same bacteria, right? Fungus wala jalo gone gore you would have actually techniques kana take care of yourself better mo se majalo ka ene hygiene ga mmogo le go itlhokomela tota ka dilo tse o di dirang ga o le mo lapeng kana ga o le mo mmereko mme ka ene tseleng jalo wetso puisano ya bobedi o wela ka on that note tota go ra jalo gore go bisa khaitsere ke LB a te hatero bole jalo go tsatsi la go la bone le tsamile ka tota la borao le tsamile ka tsela e ntseng jang ka yone tse lentseng jalo wetso la boraro wa gago kana tsatsi la botsogo le wala ka hola hela gone jalo ja ka ne ke buisana le Dr. Elias Mosepele jalo a bua ka yone kgannyo ya diringwe ba ga e tshwara bolo go tshongwa ke batho ba re jalo gore ha ona le ringwe ga la fungus gore gore ga o thapi ga yong gape ya bile gore ga go di man dilwana ka go itse gore motho o lola boletse bo LB. I completely agree with you, and I thought it was a very insightful conversation. Re change the mindset. Mindset change you simola gone ha. Has gore motho wa ba se skono betso. It is more of a touch contact illness or disease. So yes, protect your children, teach them gore baskaba baska ba gotha gothana baska ba tshepa ka dintse kana ba tseng mo mantung kana ngwana o dumela mo ntseng mo le gore ha ke tsore mtsale ngwana di dirala ne ka tsela ntseng jang ka rena tota di pets tse di mtsatse it's one of things that I totally do not like. We are going to discuss that tomorrow. Thank you so much to Dr. Antonia Bunga who joined me this morning. Ribua jalo ka sarcoma as well as bone cancer. Remember, it is Bone Cancer Awareness Month, and at this time of the year she wanted to remind everyone gore a go botoka re ntse re buithela bo santse bo le bohla kana go santse go le early bolwetse jwa kankere. So go and get your screening, get to your nearest health facility and get screened for breast, testicular, cervical, anything that you can test for it. Make sure that you are not living with cancer, and if so, get the treatment as soon as possible. Ka moso go ra jala gone gore ke la bone tsatsi la mo go bia ka re bitsa ka kwano go ra gone gore teberna hano le mo go tsitse mo go la rena bo Botswana Post gore a re bole gone gore re ka tsamara sola e mo ditamelong tsa bone kana services gone jalo ka go Botswana Post mme ka ene tsela tsela wetso thulaganya ga go e wala gone hela ja ka itse gore coming to you between 6 and 8 gore ga bona riana gore gone gore 8 wa ba shaile gore tse jalo manno a mangwe a channel 290 nna ke video hela jalo gote Bernard Benebi wa ga mogaitsi. And my name is Leboa LB Moroing. It has been a pleasure waking up with you. Good morning. The Morning Show is proudly brought to you by Botswana Post. Rise and shine.